222 միլիոն տիեզերական դրամ։ Տոտո Gaming.am Այս կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը, համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը գնդապետ Մոմբիկոյտան եւ եվրոպական գրասենյակի ղեկավարը կապիտան Ռուձիֆերը։ Among the participants of this press conference, you can find President of CISM Europe, Colonel Schroeder, Secretary General of the CISM. CISM is Council of International Military Sport, Colonel Koita, and Head of European Branch, Captain Ես ճիշտ ասած չգիտեմ պրոֆեսիոնալ չեմ այս գործերի մեջ, ես կխնդրեմ ինձ օգնեն լրագրողները, որ կարողանանք կազմակերպել, երևի խոսքը տանք նախագահին, ինքը բացատրի ինչի մասին է այս խոսքը, հետո կխոսի գլխավոր քարտուղարը եւ արդեն ձեր ունեցած հարցերը խնդրում եմ դիմեք իրենց։ Perhaps we can proceed this way. We will give the floor to the President, then Secretary General will take over, and then the journalists will have opportunities for raising their questions. Yes. Good morning, ladies and gentlemen. As already stated, I'm Colonel Schwede from Germany. I'm the President, Vice President of Europe, and it's a pleasure and an honor for the European nations to be here this year for the yearly European meeting in Yerevan. So Europe has about 40 nations, and we will have about 30 nations here in Yerevan for the next 3 days, and we will have some time for discussions for the new development of CISM. We will discuss our sports program, and we will discuss for sure our next World Games, which will held this year in Wuhan in about 4 weeks. In this World Games, more than 100 nations will come to the city of Wuhan in China, and we expect more than 8,500 people there for 24 sports in 2 weeks, a lot of competitions. So, okay. Ինչպես արդեն ասվեց, ես CISM-ի, այսինքն ռազմական սպորտի միջազգային խորհրդի այսուհետ ՌՍՄԽ եվրոպական մասնաճյուղի նախագահն եմ, Գերմանիայի զինված ուժերից գնդապետ Շվեդեն։ Մենք այստեղ ենք եկել անցկացնելու CISM Եվրոպա կամ ՌՍՄԽ Եվրոպայի ամենամյա համաժողովը։ ՌՍՄԽ-ի եվրոպական մասնաճյուղը ներառում է 30 երկիր, որոնցից 40 երկիր, որոնցից 30-ը ներկայացված են այստեղ։ Այստեղ մենք քննարկել ենք ՌՍՄԽ-ի եվրոպական մասնաճյուղի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների ծրագրերը, օրակարգը եւ իհարկե քննարկումներից գալի մասը նպատակամիտված կլինի առաջիկայում կայանալիք CISM-ի համաշխարհային խաղերին, որոնք որ չինական Յուհան քաղաքում են անցկացվելու, ավելի քան 100 երկիր է մասնակցելու այդ համաշխարհային խաղերին, մոտ 8500 տարբեր մարզիկներ, որոնք որ մրցելու են 25 մարզաձևերում եւ երկու շաբաթվա տևողությամբ շատ կարեւոր մրցումներ են լինելու իրականում։ So the International Military Sport Council has presently 38 members, and the main focus of our work is, as in our papers already stated, we want to bring together soldiers, young soldiers, to compete against each other, but without a battle. So, without weapon and not on the battlefield. So, our idea is to bring young people together, to have the opportunity to learn from each other, to understand different cultures of the world. And maybe these young people will be our future leaders, military leaders, maybe also civilian leaders
And for us, it's very important that these young people will get an impression about the culture of different nations. So may this help us in the future to have less problems in the world as we have today. Ռազմական սպորտի միջազգային խորհուրդը ՌՍՄԽ-ն իր շարքերում ներկայումս ներառում է 138 անդամ երկիր։ Եվ մեր հիմնական նպատակն է կազմակերպել տարբեր մրցումներ, որտեղ մենք կհավաքենք կամ իրար կհանդիպեն տարբեր երկրների զինված ուժերի երիտասարդ զինծառայողները, որոնք կմրցեն տարբեր մրցած պարեզներում, եւ սա կլինի այն մրցությունը, որը որ կիրականացվի առանց զենքի եւ ոչ մարտադաշտում։ Նպատակն է այդ երիտասարդներին, որոնք մեր ապագա առաջնորդներն են եւ զինվորական եւ քաղաքացիական, այդ երիտասարդների համար ապահովել մշակութային իրազեկվածություն մյուս երկրների վերաբերյալ, որը որ ապագայում համոզված ենք կնպաստի երկրում աշխարհում ներկայումս տիրող լարվածության նվազմանը, որքան մարդիկ շատ գիտեն իրար, այդքան ավելի քիչ է զինված հակամարտության հավանականությունը։ The little video you see besides this here shows you some impression about what's happening in CISN. As you see, we have a lot of sports, different sports in different nations. We have about 20 World Military Championships each year. And every 4 years we have the World Games, as I mentioned before, this year in Wuhan. And we also have Winter Games, and the next Winter Games will be 2021 in Germany, where we have the winter sports and on a worldwide level. So CISM is very active, and we hope we can do that for the future as well. And meetings like this and this week will help us to get a clear idea of our challenges for the future and what CISM can do better for the future. Ինչպես տեսահոլովակ է ցույց տալիս, դուք կարող եք տեսնել, թե ինչու է կայանում մեր կազմակերպության էությունը, ինչպիսի բանջաձևերից մրցումներ ենք իրականացնում։ Իրականում արդեն ասացի, մենք անցկացնում ենք տարեկան սկզբունքով յուրաքանչյուր տարի մոտ կամ առավել քան 20 աշխարհի առաջնություններ եւ 4 տարի մենք անցկացնում ենք նաեւ համաշխարհային խաղեր։ Յուհանի մասին արդեն ասեցինք, այս տարի դրանք ամառային համաշխարհային խաղերն են, իսկ 2021 թվականին ձմեռային համաշխարհային խաղերն են տեղի ունենալու։ Կոնֆերանսի ժամանակ, որը որ վաղը մեկնարկելու է համաժողովի, մենք քննարկենք, թե ինչպիսի մարտահրավերների է բախվում CISM-ը, ՌՍՄԽ-ը եւ ինչպես կարող ենք մենք բարելավել մեր համատեղ աշխատանքը։ So now I hand over to our Secretary General. Maybe can in addition to my words. Good morning. I don't have more to say after the Vice President CISM Europe. So I'm very honored to be invited for this European meeting. I'm in Brussels, Belgium. We have the headquarters of the International Military Sport Council for the daily management. Ողջունում եմ բոլորին, ուրախ եմ այստեղ գտնվելու համար, շարունակելով CISM-ի Եվրոպական Ֆեդերացիայի նախագահի խոսքը, ասեմ, որ շնորհակալ եմ ինձ հրավիրելու մասնակցելու Երևանյան համաժողովին։ Մեր կենտրոնակայանը, ՌՍՄԽ-ի կենտրոնակայանը գտնվում է Բրյուսելում, որտեղ մենք զբաղվում ենք կազմակերպության ամենօրյա գործունեության կառավարմամբ։ Մենք հոգ ենք տանում կազմակերպության վարչական հարցերի վերաբերյալ։ Once again, you are welcome for this press conference. Thank you. Կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում այս միջոցառմանը ձեր մասնակցության համար։ Press conference. Yes, before we may start with your questions, there's just a little impression about CISM.
You see, I'm the Vice President of Europe from Germany. Our present President is from France. And we have a Vice President of Asia from China, Vice President of America from Brazil, and Vice President from Africa is from Burkina Faso. So we are a very multinational institution, and we have a wide spread of responsibility with different nations behind us. So he is the head of our headquarters in Brussels, so he is the guy who's working on all the topics with his staff for CISM. And you see, we do not look to the color of the nation, so it's important for us that we have a lot of different people in different positions, because we can then bring all together all the different minds and different opinions to develop CISM in the right way. So from my point of view, I think it's enough for starting words. If you have some additional questions, we're all here ready to answer it if you want to. Մի նախքան հարցու պատասխանին անցնելը, պարզապես սիզմի մասին ձեր պատկերացումը էլ ավելի հարստացնելու համար ասեմ, որ մենք բավականին բազմաց կազմակերպություն ենք, ինչպես արդեն նշվեց, ես սիզմի նախագահի տեղակալն եմ Եվրոպայի գծով, այդպես է կոչվում, այսինքն Եվրոպական ֆեդերացիայի նախագահը, պարոն գլխավոր քարտուղարի իրենից աջ նստած, ինչպես ինքը ասեց, զբաղվում է ամենօրյա կառավարման հարցերով, վարչական հարցերով։ Յուրաքանչյուր մայրցամաքի համար կա ՌՍՄԽ-ի նախագահի տեղակալ կամ այդ մայրցամաքի ֆեդերացիայի ղեկավար, որոնք տարբեր երկրներից են՝ Չինաստան, Միացյալ Նահանգներ, Բուրկինա Ֆասո։ Դուք կարող եք տեսնել մեր ներկայացվածության այդ տիրույթը եւ ըմբռնել, որ որքան շատ ավելի երկրներ կան, այնքան բազմազան են կարծիքները, բազմազան են գաղափարները եւ դրանք մեզ օգնում են արդյունավետ աշխատել, ավելի արդյունավետ աշխատել. Each other. Are there any problems encountered when representative of one nation meets the other during any sports event? And do you think that CISM activities help to have some progress on the relations between any given two nations who are in conflict? That's one of the tasks of CISM, to help to overcome such situations. It's very hard for CISM if there is two nations in war, then it's very hard for CISM. But if two nations in conflict, without any armed conflict now, there is a good possibility in CISM. So we have both nations of Korea in CISM, North Korea and South Korea. And they compete together in the next World Games. And they meet together yearly in our General Assembly and talk to each other. We had the same situation in the former Yugoslavian area, where Macedonia and all that kind of nations, they sit together in CISM, they talk to each other. Even the representative of Iran is talking to the US representative. Even this conflict is overcome in CISM. They're talking to each other. We have soldiers going to the nations, to the other nations. We think that CISM is one of the ideas to try to find solutions to bring people together, even if we have conflict. If you talk to each other, you can understand each other. And maybe that is only one little piece for a future without a conflict between the two nations. Իհարկե, սա մեր խնդիրներից մեկն է, այնպես անել, որպեսզի հնարավորինս հաղթահարել տիրող հակամարտությունները։ Իհարկե, եթե պատերազմական գործողություններ են ընթանում եւ այդ երկու երկրների ներկայացուցիչները մասնակցում են, մեր համար բավականին դժվար է դառնում։ Բայց եթե գործող ռազմական գործողություններ չկան, այլ ընդհանրապես տևական հակամարտություն է, բնականաբար մենք շատ ենք նման դեպքերի հանդիպում, մասնավորապես ամեն տարի մենք ունենում ենք
հյուսային եւ հարավային կորեաների ներկայացուցիչներ, որոնք որ տարբեր մարզաձևերում մրցում են առաջիկա համաշխարհային խաղերը, որպես լավագույն օրինակ, նախկին հարավսլավիայի երկրները, Մակեդոնիան եւ մյուս հակամարտող կամ նախկին հակամարտող երկրները հանդիպում են իրար հետ, Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները ոչ միայն հանդիպում են մեր մրցասպառեզներում, այլ նաեւ այցելում են մեկը մյուսի երկրներ, այսինքն դրանով հանդերձ հնարավորություն ունեն խոսալ իրար հետ, ինչքան մարդիկ շատ են խոսում, այդքան շատ են հասկանում, եւ սա է մեր առաքելությունը, նույնիսկ փոքր, բայց այնուհանդերձ ներդրում կատարել առկա հակամարտությունների նվազեցմանը կամ թուլացմանը։ Ես կուզենայի ավելացնել, որպես Հայաստանի սիզմում Հայաստանի ղեկավարը, մեր մարզիկները բազմիցս մասնակցում են նման միջոցառումների եւ մենք ունենում ենք մեր հակամարտող կողմի հետ, սպորտսմենների հետ, շատ եւ շատ մեր զինվորները հանդիպում են ադրբեջանցի զինվորների հետ նույն մարզադահլիճում, նույն գորգի վրա, հիմնականում մենք հանդիպում ենք ըմբշամար, ձյուդո, այսինքն մենապայքարային ձևերում եւ ինչպես սիզմի խոսքն է, սլոգանն է friendship through sports, այսինքն ընկերություն սպորտի միջոցով, իհարկե ընկերությունը նման լարված իրավիճակներում չի ստացվում, բայց որոշակի մերձեցում լինում է, զինվորները հասկանում են, որ կարող են նաև մարտնչել ոչ թե միայն ռազմադաշտում, այլ իրենց ուժերը ցույց տալ ազնիվ եւ ավելի մարզական ազնիվ պայքարով։ And as a coordinator of CISM in Armenia, I would like to add that during many events organized by CIS, our athletes from different... The first question is very easy. Why Armenia? Because Armenia invited us to come here. It's a pleasure for us to be here. So it's each year this conference is in a different nation, and we invited all nations each year to show us that they want to host us. So it's a turnaround, and each nation has the chance to say, okay, in that year it's the best year and we can host it. So that's a decision of the nation to invite and to host this conference. Սիզմի անդամ երկիր նախաձեռնության հանդես գալի հրավերում ես հրավերել եմ եւ մենք ասել ենք, որ համար շատ ուրախ ենք։ Ամեն տարի սիզմի քարտուղարությունը անդամ երկրներում տարածում է իրենց տարեկան տարիների այդպիսակարգը եւ երկրները, որոնք ցանկություն ունեն, նշում են, որ մենք պատրաստ ենք այս տարի ընդունենք եւ երբ որ երկրի պատասխանատվությունը հայտնի, քարտուղարությունը իր կողմից մյուս երկրներին հրավիրում է, Հայաստանն է հրավիրում։ As a little addition, so CISM Europe has 40 nations, so you can expect every 40 years we will visit again the same nation. So we will be back in 2059 or so. In 40 years maybe we are back again. So that's 40 nations, each nation makes it 1 year, so round about in 40 years we are back. Regarding your question, the World Games in Wuhan this year, they will start on the 5th. 18th is October. 18th of October is the opening ceremony, and the 27th of October is the closing ceremony. So. Արդեն ասվեց, որ Եվրոպական սիզմի ֆեդերացիայում կա 40 երկիր եւ հերթագայումով է կատարում համաժողովները։ Այնպես որ կարող եք մեզ այստեղ սպասել մոտ 40 տարի հետո 2029 թվականին կվերադառնանք։ Ինչ վերաբերում է Յուանի Չինաստանի խաղերին, համաշխարհային ամառային խաղեր, բացումը հոկտեմբերի 18-ին, փակումը հոկտեմբերի 27-ին։ Գնդապետ Գրիգորյան, ավելացնեմ, որ հոկտեմբեր ամսին Չինաստանում կայանալիք մրցաշարին Հայաստանի մեր զինված ուժերի մարզիկները կմասնակցեն մրցաշարին մոտ 30 հոգով։ Այո։ Մեծ մասը մենամարտային են, բոքս, բարբա, մարմնամարզություն, ըմբշամարտ, ձյուդո, մեկ էլ կողմնորոշում, զինվորական կողմնորոշում։
5 մարզաձևից կմասնակցենք։ Կներեք, ես ճշտում անեմ, ուրեմն կմասնակցենք ձյուդո, ըմբշամարտ, երկու ձևերն էլ ազատ ոչ եւ հունահռոմեական կողմնորոշում եւ այս տարի առաջին անգամ մենք կմասնակցենք նաեւ մարմնամարզության մրցումներին։ Just to add, Colonel Grigoryan, Armenian team will be represented at UN World Games with a team of 30 athletes who will compete in such disciplines as wrestling, both Greco-Roman and freestyle, judo, military orientation, and for the first time we will also compete in gymnastics.